fundamentally we find that this particular text is considered to be one among the most famous short stories written in this particular period. So you will find that the basic features of modern short stories can also be traced in this particular text also. What I'm trying to suggest here, you will find that modern short stories are always associated with some symbolic orientations, the abruptness, brevity regarding the structure, regarding the subject matter, the number of characters, they're simple. Okay, all the basic features of the modern short stories can also be traced in this particular story also. Another thing that I must suggest here, that what Katherine Mansfield is trying to propagate here, what Katherine Mansfield is doing, actually she is focusing at some feminine enterprise. Actually, it is the feminine feelings and temperaments. In the 21st century where we are residing, now we know what are the difficulties that the LGBT movement is facing. You can feel that prior to the modern period, during the period of Edwardianism, at the time, there was a huge form of pressure that was imposed by patriarchy on the females and also on the female writers. In that particular time period, in that particular scenario, when a writer is expressing or rather exposing different kinds of psychological and at the same time sexual references, then obviously it is something brave. But what happens to be a truth, that in the modern scenario, in the modern connotation, when it is to some extent easy, that means in the present scenario, to some extent easy to express, the gay relationships or maybe the lesbianism and something like that. At that time, when Katherine Mansfield is writing this particular short story, Bliss, it was very much problematic. So therefore, though if you will go through the particular text that is Bliss, you will find certainly that the relationship between Miss Fulton and Bertha Young, though it is indicating, or maybe it's one-sided obviously, but ultimately what Bertha Young is feeling for Miss Fulton, it cannot be considered simply as a kind of friendship, simple friendship. Rather, you can find some sexual references are also always there, and it actually hints towards the homoeroticism. And at the same time, it can be considered in the modern scenario as lesbianism, to be specific. But as I've mentioned, that it was during the Edwardian period, it was not possible for Katherine Mansfield to express all these things in detail. So she had recourse to some symbolic outpourings. Symbolism, therefore, in this particular story, it is fundamentally very much important, and symbolism is altogether to be considered as important for the modernist short stories also. Everywhere you will find that symbolism is considered to be important in the modernist short stories, where 2 layers, 3 layers or 4 layers of significations are traced in the short stories of the writer like, say, Maupassant and Chekhov and James Joyce and Katherine Mansfield and obviously Virginia Woolf. So the proses that have been written by these authors, these are significantly very important regarding the structure, regarding its representation, regarding its theme, regarding its content, and obviously some symbolic outpourings that are found to be present in this particular text also.
Fundamentally, if I think about this particular story, that is Bliss, first of all, note down the topics. Write a note on the significance of the title Bliss. Number two, comment on the treatment of sexuality in the short story Bliss. Next, write a short note on the man-woman relationship. Write a short note on the use of symbolism in the story Bliss by Katherine Mansfield. The role and significance of the character Miss Fulton in Bliss by Katherine Mansfield. Is it hinting towards lesbianism or a kind of bisexuality that have been traced in Bertha Young? সেখানে মূল ব্যাপারটা হচ্ছে যে বার্থা ইয়াং, দ্য অ্যাকচুয়াল ক্যারেক্টার অর দ্য মেইন ক্যারেক্টার অফ দিস পার্টিকুলার টেক্সট, যদিও টেক্সটটা কিন্তু ন্যারেটিভটা বার্থা ইয়াং এর ভার্সনে নয়, এটা একটা থার্ড পারসন ন্যারেটিভের ভার্সন, মানে ন্যারেটরের ভার্সন, that is considered to be the omniscient narrator, as you know, and omniscient narrators are very much important regarding the to some extent regarding the intricacies and complexities, or maybe where the mind is so much important. মাইন্ড, মেন্টালিটি, কি ভাবছে, এই ব্যাপারগুলো খুব দরকার হয়ে যায়, এবং সেই পার্সপেক্টিভ থেকে সেখানে আর কি থার্ড পারসন ন্যারেটিভটা চলে আসে, যেখানে একাধিক লোকজনের মনের রেফারেন্স আসবে আর কি। তো আমি যেটা বলতে চাইছি এখানে, দেখো যে এই টেক্সটটায় মূল ব্যাপারটা কিছুই না, যেখানে একটা পার্টি আছে, হ্যাঁ, একটা পার্টি থ্রো করা হয়েছে। ফান্ডামেন্টালি এখানে দুজন ক্যারেক্টার রয়েছে, একজন হচ্ছে বার্থা ইয়াং এবং তার হাজবেন্ড হ্যারি। তো সেই পার্টিতে একের পর এক লোকজন আসছে, বাট we have been informed to some extent that Bartha Young is waiting for someone, special someone. সে হচ্ছে মিসেস ফুলটন, মিস ফুলটন। এই যে ক্যারেক্টারটা রয়েছে, এই ক্যারেক্টারটা মানে সে অর্থে যে বিরাট বিকাশ ঘটেছে ক্যারেক্টারটা, তা কিন্তু নয়, বাট আমরা বুঝতে পারছি যে from the perception of this lady, that is Bartha Young, that eventually Bartha Young has, she's inculcating a kind of feeling for this woman. Okay, এবং এই ফিলিংটা কিন্তু খুব মানে সাধারণ ফিলিং নয়, এটা একটা অসাধারণ ফিলিং জেনারেলি, এবং সেটাই তোমার কোথাও যেন একটা হাই রোমান্টিসাইজ করে নিয়ে সেখানে একটা ফিজিক্যালিটির ওরিয়েন্টেশনও কিন্তু টেক্সটার মধ্যে রয়েছে, এবং সেই জন্য আমি বলছিলাম যে এটা হয়তো লেসবিয়ানিজম বা একটা হোমোইরোটিসিজমের ওরিয়েন্টেশন নিয়ে কাজ করছে। বাট ফান্ডামেন্টালি কি হচ্ছে সেখানে, যে আলটিমেটলি যে তার যে ফিলিংটা সেটা আদতেও রেসিপ্রোকেটেড হচ্ছে না, এবং সেই জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার যে দুজন কাছের ব্যক্তি, একজন মিস ফুলটন আইডিওলজিক্যালি অর মেবি অ্যাজ শি ইজ আইডলাইজিং হার, তো সেই দিক থেকে সে এবং তার যে আরো একজন কাছের ব্যক্তি যে হচ্ছে তোমার বলো ওর হাজবেন্ড আর কি, সেই দুজনের মধ্যে একটা ইলিসিট রিলেশনশিপের হিন্ট দিয়ে কিন্তু টেক্সটটা শেষ হচ্ছে, এবং সেখান থেকে বুঝতেই পারছো পরিষ্কার যে somehow the kind of feeling that she was inculcating, she was nourishing within her, cherishing within her, it cannot be get fulfilled to some extent. Why? Because it's patriarchal society and she cannot express that particular feeling in direct form. Rather, this will be described in the indirect way. এটা একটা ব্যাপার তো আছে, এবং সবথেকে বড় ব্যাপার যেটা, সেটা হচ্ছে the hint that is being provided by regarding the secret affair between Miss Fulton and Harry, that is the husband of Bartha Young, সেটা কিন্তু কোনো দিক থেকে খুব ডিস্টার্বিং আর কি শেষের দিকটাতে এসে। ওকে, মানে সব দিক থেকেই আর কি সমস্যার মুখোমুখি হয়ে গল্পটা শেষ হয়ে যাচ্ছে, এই হচ্ছে মূলত আছে। কিন্তু যেটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট টেক্সটটা পড়তে গিয়ে, as we know that it is in your যে পেপারটা C11 probably, তো এই পেপারটা তোমরা জানো যে উইমেন রাইটিং, এবং উইমেন রাইটিং ইভেন্চুয়ালি সবসময় যে শুধুমাত্র উইমেনরা লিখছেন বলেই উইমেন রাইটিং, নট দ্যাট। In some cases we find that some feminine sensibilities and women thinking, the different kinds of thought processes, and ultimately the different kinds of orientations, the different kinds of tussles and problems that they face in the typical patriarchal backdrop, everything is very important here. সেটা পড়তে হবে আর কি। মাঝখানে প্রচুর ধরনের কথোপকথন রয়েছে, যে কথোপকথনগুলো হয়তো অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, এক্সেপ্ট সাম কিছু আছে হয়তো, এবং যেগুলো তোমার মোটামুটি ভাবে হাই কালচার, থিয়েটার, এইসব নিয়ে আর কিছু আলোচনা আছে, সেইগুলো মাঝে মাঝে চলছে আর কি। এবং তার পাশাপাশি অন্যজন চুপচাপ মনের ভেতরের কথাবার্তাগুলো বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। মানে অ্যাকচুয়ালি
So far as Barthayan is concerned, we find that the words that have been spoken by Barthayan, these are not very important. Rather, what she's thinking, the thought processes, the mind, okay. তো এই ব্যাপারগুলো কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়াচ্ছে, বুঝতে পেরেছো টেক্সটের ক্ষেত্রে।